saa cia Vilingi wa Mauvoo. Saa 3:30 wakatatu wa matuku 3 mwai wa kana mwaka wa 2024 na ukethena na uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo gutandie otondo tukumbanise mesane yitu ya Mauvoo nyeni ta wa Caroline mweni wa MUTETI na nitho nditethani sana keteresia mwende ulo kunengelelea Vilingi kwanzia ya meko ni ya mwe wa Mauvoo tondo tukumbanise kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni vamwe na chama cha ODM kuvania kukuna kula cia nduani matuku 27 mwaini u maskwata kithekani cha Kanyonyo kunewa mithenya 6 monania mavalua ma wikalo kithekani ki enende ala matumia lelu kuma koma kuthima saa kukula silikali matethesye kusauvya lelu u kuolanga mbanga na gavana wa Vina kwa semu kuikiga ilojia sautethesya ni mama saku kisi atumika univailite Vilingi wa Mauvoo. Muthenya umwe itina wa chama cha UDA kutangasa mitalatala ya undu ya ilite kusioka kana kula siose ya chama cia ilite utwaye wa yu chama cha ODM nacho ni cha thaya tukukonia unuvani chamani cho ndini wa kikalo chanza manene ya ODM yukula cia chama ki ikatwaye wa matuku 27 muthenyani umwe itina wa ila cia UDA kutwaye wa Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Hello. ODM ni avithwa ithwa thitwa icio nyuvani wayo matuku 27 ma mwai wa kana muthenya umwe itino asindani mo UDA kutwa icio nyuvani wa chama ni utangazo lo anenganwa ni mwandiki munene wa chama ki Senator Edwin Sifuna. The committee has resolved to kick off the party grassroots elections on the 27th of April 2024. Antiombe wa nyuvani wa chama kutwaiwa ODM yeteta uthukumu wa chama mbinge ni wende na kuvinika kumanwa na itambia serikali ya kukasia mpesa cia chama pala ya weta no UDA yokayithitwe thikwata mpesa ino. Since coming to office, the Kenya Kwanza regime has pursued a deliberate policy of denying funds to political parties, effectively crippling their operations. Key activities including the planned party elections become challenging to plan and execute because of the regime's refusal to release funds to political parties. Clearly, the aim is to kill all political parties except UDA. Na UDA mithienda maofisa ma serikali alama na alikidwe thino ongami wa kula cia UDA tamwene kiwila Anton Maura ulo kwithwa yende ya mwathani usumatie mawia mo ma serikali na kwikonya na maundu moteti Maura kwa uyu ni mwene kiwila thino wa movio kola nywa koti KRA. We are staring at the return of the party state system last seen in the 1980s, where party leaders and public servants were one and the same thing. We demand that all those people who have been named as UDA officials must immediately resign from public service. There is no way they will serve two masters, the public and the UDA party. Ingi chama kicha ODM kienda serikali hiswani na mitukivata wa kuthinikia mkomo wa madaktari. Wala maadhingila President William Ruto na Minister kwa witi mwandu Susan Nakumicha meki nguwe mbingi na kuvudhisya wito wa mkomo huu na kutia mamilioni ma NND ainge na mathina ma kukwata witi wina withianu. We see an equally pedestrian and dismissive approach to the doctor's strike and its impact on ordinary Kenyans. There seems to be neither commitment nor capacity by the government to resolve the matter. We take the position that government must immediately respect and implement the 2021 court ruling which directed the Ministry of Health and the 47 county governments to implement the basic salary as per the agreed, signed and registered collective bargaining agreement of 2017-2021. Vilingi wa Mauvoo kumuva musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka.
Twisongana mbe County Commissioner wa County ya Kitui Kipchumba Ruto ni wanengana milena ndatu kui makundi mama squatter alame kala kithekani cha Kanyonyo kila Kitui ruro kumba ni mavalua onde alame na moko konya maweka lomo kithekani kiu ni kana kwambisia iseso ya komanda nzia sia undu Mauvoo otumanwa kui enendi kithekani kiu vata mwenendi onomwe ukovinyewa kana kwasia mali yake. Ruto ane na kika vindani kala wethi wana umba na nomo visa mausese Kitui vamona enendi alama tuite kithekani kisioni cha Kapenguria sublocation ini ya Kanyonyo kithitoni cha kutungia Mauvoo kati wa masquatter ala matuite kithekani kiu. Onesmus Chalo ena Mauvoo. County Commissioner wa County ya Kitui Kipchumba Ruto wa manenge enembe alama tuwe kithekani cha Kanyonyo mithenya thamthatu kumba mavalua alama kuona nyama wikala mo kithekani kiu cha Kanyonyo kila Kitui rulo kila kithite na ngusanisi katoa makundi alama ethito majikalavo. County Commissioner Ruto wetakika vindani kale komaniti na makundi asu mana maofisa mosese kuma meviani kivathukanyo kielelo na kumandho songyo wa kutoa wa ngusanisi ila ito ye kithekani kiu. Nilikuwa nataka niweke mkutano kesho ndio tutatue hii shida, lakini wale ambao wako na interest kupitia viongozi wao watafute documents, ikiwa ni makaratasi ama papers za kotini ama kesi ya kotini imeamuliwa ama haijamuliwa, lazima tujue mulete hizo documents. Alafu wengine wanasema wako na documents, wako na kesi kotini. Kama wako na kesi kotini, hata wala hawana kesi kotini, lazima walete report so and so ako na kesi, so and so alishindwa, so and so bado wako na kesi, si ndio? Wako na historia ya hii shamba. County Commissioner no awetakana vai kundi ona yimwe yiveto kithekani kiu kana mwene nthi kwasia mali yake ndi makwatia uwo na kwikithia kana kila mwene nthi ni mwayanie. Yangu ni kuambia wale watu watasumbua watu, hatua itachukuliwa hatua kali kulingana na mujibu na matakwa ya sheria. Hatuwezi kupembeleza mtu atalete vurugu, mikokoro na uhasama hapa. Tutachunga nyinyi, sawa sawa? Onabuya wakati wa methenya thamthatu no amenda maofisa make mosese kwikithia kana utongo wa makundi asumbe wa tano ala methito mayikala kithekani kiu maende na kumba mavalua mo paendu thina kusi wa balao CPD wa loya hata mutune mokoro wa weta kana musako movino utoka kithekani kiu no kana kutumanya Mauvoo. Tutahakikisha patrols I shall personally be coming. Najua Kanyonyo tuko na shida, hawana motokaa, lakini nitakuwa natoa gari kiusiani ama kwa bonza na kuja patrol huko kwa mashamba zenu. So nitaomba tu muhakikishe mko na maintain amani huko ndani. Mwenye kuna shamba aendelee kulima. Bora hii mizozo mko nayo mingi mpaka wakati County Commissioner afanye mkutano wake ndio atuambie the way forward. Nthini wa umbano usu memba mama kundi aya nimeleze mathina alama komaniti na mona na kwathana kukumbatilia Mauvoo muvaka umbano wa wake lichuma atwathi utwaiwe. Wale wanasema huku ni kwao, wanataka kusongesha mtu kwake. Mahali unalima unataka mtu anataka kukusongesha na kuambia ufai kuwa hapa. Kulingana na sheria zetu na katiba yetu ya Kenya, kuna njia zimepeanwa hata kama mtu ako mahali hapafai, zimepeanwa kikatiba vile anafaa kutolewa. Either by court ama anapewa barua kama county government anapeana barua, ama mtu anaenda kotini, alafu channels na hata njia ya kuevict kutoa huyo mtu mahali hapo kuna guidelines. Jiri na masakini. Masikini wanasukumwa na wanapewa majina kubwa sana. Manjambazi, sijui wakora. Kama mtu ni yake, anafaa kwenda apewe court order, akuje na court order, apelekee chamani atangazie watu wake, jameni tumeambiwa tuondoke na tutii chamani yetu na tutaondoka. Ingine mela serikali vindani kumandho songyo wa kutoa wa Mauvoo kithekani ki makunikile kwa unene undu kitheka ki thito ke cha uniko kwa mama NMB ala methito matuyevo.
tupewe nafasi tulime, sababu sisi tuko na miaka 10 pale kwa Mwene Munda. Ni Vilingi pia iko na miaka karibu 5 ama 6 hapo. Hao wengine wamekaa sana. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema kuna wenye wako na barua, na sisi wote hii shamba ni moja, hii ni ya Kitui County. Iko na county government ya Kitui. Kwa hivyo tupewe nafasi sisi wote tukae. Utongwe wa makundi aya uombanyo mabalua asukethwa na sikala na county commissioner wa county ya Kitui Chumatu athina kunenesa undu Mauvoo ucio kia kethekani kiu delivote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma county ya Kitui neto Onesmus Chalo. Enendi alama tumealelwa kumakoma kwisila keno kuthima saa kune matata muno kumuna na maima maingi alama eleluni ama wetakana mavinda maingi methitwe maikula maima ama lindwe ateo maende kuongeleka na kuwete mbanga mbingi leluni yu nemenda silikali ya kaunti ya Masako vamwe na ila nene kukwatiania kwa ilelelu na tongo ikuweka uvindi isya kiyocho boni mutisya ena Mauvoo. Mwene kivila ongwa tena tuimatu moto isione siya koma elesekana vethi tunambanga mbingi na wasio munene amama tuimanga alina tumota lamezela lelo ni umatesekana wena maima methi tumaikuwa tambanga nyima ukumia lelo ni uyu kanuangi kutiwa nithayo lelo yu wakoma nutunengete thina muno asa nyetaneke makwa mamota ni maumie po muno nipethaa ve thina mwingi muno kitumia ke babe ukamundu tesilelo yu ndesekana ve thima na yoka ipo tandene ndio kulia county government zitu wapina ndeti tikethete bata ila uka umbeti anake ukambea moke maukone kula no tenda unaitoka tusuvia unoka kone wano dinana unene nata ni mutui wa bathi imane zete etuko yemwe la December nino sio manake wakwa balokete bathi imane zete na ziko na moto wake Timoseo tuikata tina kiyo kinge muno tiso biwelelo thanga mukawa sasa sio tukucheme ni ukape mundu akura mota abaloka baya nilaze imani yeka lo matuko maingi na thite anake toka te kianga mara mwao umona te thiundu etona na lingito sioka cia bulia ama iwetakana matuku maingi methite maikulia lelo yose uvue na kulindo maimala maende na utonyeka hata ondo aisa uthinikiwa na maima maende na kuongeleka na lelo kuthuka kumeki ya mbanga mbingi palabaloyo wakiwa ni Muchina na yuyu vindani yenu thukite muno thio wina maima tayimu kwa na papa ni thima thina matuku maingi thiliu na pebinda yekie accent ngali ya skulu gina ngali ya kithekani ya umethesiana na itukulu chikile binda maimaya malindwe ona mbwe meki wake vuthikana mavia ethwa kuilami lakini undu ikika thio binda ne thikie tukulie governor kana county government kana central government maimaya malindwe nundu wa usalama wa mwenenthi nundu tima seo serikali ya county kwesara kula kwengavana mandamu wapinya maimama siwe lelo yo no mwende na utumika ningali bingile siende tisoni kwa unyo county lovi na musini wa Masako kati wa kungi na ene ngale methitu magitala nyawaso tinongale sio kwa nangikia maimani ya pena thina munene nundu lelo yo kana barabara yo vindani yo inangali mbinge munapyo sana ona wina ngali mbinge kula wakangundo na zilanga alisio kayatianie sio kavikali imani yeye sikita kwetelana nundu ikia kukila imani ila sumeto iketela nikenda iyende tuivite nikenda yisi zile kwa kukoya kwa usuni muisia munene munapyo nila nanga metoka tata yoka ya motoka waka kimima yeye wanda itikaba ya motauni nadhani we kuete ando mayumea nasi akana nyene mutui wa baba na ndiye ka ukelo tuko ngetane ando maumeto ni imajeni yu maimaya methito maongelekela na kwanangika muno ivindani la kwinambua itinawaki ukutuma na lelo ni uyu na kuendea na kueta wasio ni mutui wa lelo na ibo kuma utemwekelami na nenesi palaki ucha iletha kisila by the way palaki ukisila onoka kipindwa ata kisila not ya itikila ukulwa noki ukicha ilesila ba
nundu mutaulo kila ni ile kiwu kenga kwea wiki to ku ya yulu ila waile da we kiwe beba be kiwe baba na tio nasi ke dani patone ka kiwu chino chonelelu bala cha ilesela ni kenda lelo weka kwana ngeka kaundi ne masako nyene toboni mutisia. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni walika chamani cha UDA vala wadho kwa ni mwandiki munene wa chama Cleophas Malala na mwene kivila gavana wa Embu Cecily Mbarire. Kawira asindie kivila cha ungavana kaunti ya Meru usakwanini wangilile ne miongwele na ile ataungamite na chama ona kimwe wenda independent Lina Musangi ena Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni wakilanile na kulika chamani cha UDA. Kazi. Onena itina waitambia ye gavana na ulonyu vito tena chama wenda independent nuwetie kana ndongoi. Ondumana enenzi ni methi itama mukuli amone mwelekeo wake utete na vala yukueta. Tauke wako kitia kivila kiingi cha ugavana kaunti ni iyo sakuwanini munene wangilile. Miongwele na mwanzo nguwa chama cha UDA. Mimi kama bishop nimeomba sana. Nimekuja pia na bishop ambao tumekuwa tukiomba pamoja nao. Ndio Mungu aweze kufungua mlango, aweze kupatiana direction. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Governor Kawira, as an independently elected governor, is bound by the provisions of Section 14 of the Political Parties Act 2011 and revised in 2022 from officially joining any political formation. Her support base that moves to UDA today affords us deeper foothold and entrenchment in the county, even as we continue our march to 2027. Ni wawete ngita wasa kuweta tandongo ya kaunti ni ii uwatena chama na vala yu kuweta tausindi kuyenenze vomana ndongo kaunti ni ii ya Meru. Kwa marafiki wetu ambao wako nyumbani, MCS ambao hawajafika siku ya leo, especially wale wa UDA, mimi kama mama kiongozi nataka kusema ya kwamba naomba tufanye kazi kwa pamoja. Viongozi wengine wote members of county assembly ambao wameingia kwa bus, wengine wako kwa Jubilee, wengine wako parties mbalimbali, kama mama kiongozi kwa unyenyekevu naomba tufanye kazi kwa pamoja. Kwa MPs wetu wote, najua Meru MPs wengi ni wa UDA na pia viongozi wengine kama kina CS wetu ni wa UDA na viongozi wote. Mimi kama mama naomba tena tufanye kazi kwa pamoja. Mwandiki munene chamani Cleophas Malala ndumana mwene kivila wa chama Cecily Mbarire ni Mauvoo kisengavana chamani cha UDA. Mbarire weta kanani kiama kia ndongo isonzo kule ndongo yingi siende na kulika chamani ki. This is a party where we make everybody comfortable. And this is the party where the women are even more comfortable. So Mama Kawira, uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. Otauni umisokule kwa MCS ma county ya Meru matho kumememo ambana governor I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. I would like to beseech Governor Kawira and your team as you retreat to go to Meru County. Let us now have reconciliation in the politics of Meru County. UDA is not a party of conflicts. UDA is not a party of fights. Rather, is a party that believes in inclusivity. Vita itasaidia. Mimi nimefungua milango na mlango wangu na kusema ya kwamba njoni tusemesane, tufanye kazi kwa pamoja. Hatuendi kujigamba ya kwamba kuna mtu ameshinda, kuna mtu ambaye hajashinda. Sisi tunaenda kuleta amani, kuunganisha kila mmoja wetu, ku-embrace peace, tuambie wenzetu ya kwamba sasa mwito ni mmoja. Kabati. Kuripota Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi.
Gavana wa kaunti ya Masako wa Vinandeti ni waweta kananu kukithia ilovia ile si unenganwe kwa silikali ya Masako ni ngwatanio ite ya kisilikali sio kwa tamba maundu mane maani siitha itumika kwanza ila ya ilite tanzia imwe ya kuikithia kana mwenendeni wa kwa taudhukumi. Gavana wa Vina ane na chathini kimweva la kaunti ya Masako kwisila muveani wa uimi yani wa muthinzi onundu wa utumia ilovia si ngwatanio ite ya kisilikali ya World Bank undu vailite. Daniel Mwongela ena Mauvoo. This is an award, Machakos County Award in recognition of exemplary performance in KSAP implementation. Governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na nene ava mawisi ni mamba uko chathini cha kunewa kikombe wala kaunti ya Masako yaweto kwitha ye kaunti namba 3 kati wa kaunti ila itumite ilovia undu vailite ndini wa mawalini ma uemi na ilovia siumete kwa World Bank ni waikirisia ngwatanio ingi itesia kisilikali kana juu ilovia sionthe siunenganwe kwa kaunti ino ni siutumika undu vailite na mwene nthi kuvikiwa ni uthukumi wa kaunti ino. What have we gotten today? A trophy on proper utilization of, let me tell you, this is taxpayers' money. World Bank money is not free money. Kenya government pays for it. Tunalaana. Hii si donor fund. Hii ni pesa tunafanya nini? Tunalipa. This is money that the government pays for it. And when we get these funds, we should be able to utilize them well. And I'm grateful for the position that we have been given as Machakos County. Number 3, wale wengine, watch the space. Watch the space. We are going to work very hard to make sure next time, by the grace of God, we are number 1, and not only on that program, on other programs. Nake munini wa Governor Francis Mwangangi ndaneno kavindane kau ni wenda ateti mambe unenga Governor mwana wa uthukuma na ilesegana uteti no utumite maendeleo mamonza na ivindane ni ya uthukuma indi tia ukuna siasa. Na kuanzia sasa ni mundu kumundu. Munarusha tunarusha. Pana tutaki hiyo. Na mimi nashangaa. Sisi tumenyamaza, tumelimwa zaidi ya mwaka 1.5 na hawa wangwana. Tukiwajibu hata mwezi injaisha, wanaanza kulia, wamelia kila mahali. Sasa wanalia kila mahali, wameenda sijui tukutane, sijui tuzwanye nini. Mundu lo no dhao kana gani kunata katuli. Kana tuachana na hiyo. Namo ma-MC alame chathiniki evo munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako Sivinzwe Mwanthi na ndongo yalani ni mbungeni no Judas Mbilindawa ni makosoa vanene nthusi ya kiuteti la sithitu sivwa milati ya maendeo maiweta kana kuvikia vau gavana wa kaunti ya Masako nwende na kuthukuma mwene nthi undu vailite na tambunge nimekwendea na uvathia ilovia mivea ni ila ya ilite. Juzi moja alikuwa kwa ofisi akiwa naibu wa gavana anasema niliitenda hao. Sasa nataka niwaulize, kamba kibeti chauma kwa mume kidawada. Kidawada. Mwenzi wako na mundu kwa mume lota ngenu. Tunaye kwa mume. Wewe ulishindwa na mboma yako na ukaenda waje mwenye yako kwa boma ambaye anatunza marriage yake waje kusumbua. David Gavana uzimbuliwa na mtu ambaye alishindwa. Wazidi wenu ndio. It is only your government, Your Excellency, that has allowed the CECs and CEOs to be coming to answer questions in the county assembly every other time that we need them. And it will not make any sense for us kwenda kuongelelea kwa mazishi, sijui kuongelelea kanisani, wakati huyo mtu mwenye unahitaji kama ni katibu, kama ni waziri, kama tukimuita kwa kamati za mbunge, ako tayari kukuja kufika na kujibu maswali yenye tunasikia kama bunge yanahitajika kujibiwa, na kama kuna mahali tunataka warekebishe wanaenda wanarekebisha. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kumuva Mauvoo kauntini ya Masako. Nemuvea ene Daniel Mwongela nondu wali voti isu ni sasa akoso dhumo monini itushoka thete.
no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM, ngwataneo ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni kalibu musaisa mwenda nikenda tusonge na mbe. Muyumbe wa mbere ya yulu Geoffrey Ruku ni wakula minister wa uimi Mithika Linturi na mwandiki mutini kamuvyani huwa uimi kwitikila na kuthinikia kilingi sitambolea ya chatila yende kukuna aimi muno ivindani yimbua ya mbisye. Kiki ukakavindani kalanzama ya Senate maundoni ma uimi ya mbiyo kunikili yulu onyai cha wambolea kundu kifadhukani ova Kenya. Ben Musau ena Mauvoo. Waziri tondo niwe doketi leo ainene acha thini cha mathiko mumbunge Rukue wetambolea ni avata mono nthini wa usiaithia wa liu aimenda tongo ikwosa unduyu na uito na vala umyo kulyo kula kwi minister muveani wa uimi Mithika Linturi ovamwe na mwandiki mutini kamuveani umaikithie ni mathinikia kilingisi kila kikumbile itambolea ya chetivandi ya Kenya ni kwitha imiingi methito mainyama ona kwitha mbua yende na kuwa. There's a problem of fertilizers in the Republic of Kenya. The input, farm input, is extremely critical commodity for food security in the Republic of Kenya. Tumeteseka wakati kulikuwa na njaa. The government had a big challenge to ensure the price of unga 2 kg comes down from 260 to 100 shilling at the moment. Then kuna watu ambao katika serikali ambao wazingatii yale ambao serikali imeweka sawa sawa ili tuone ya kwamba ile fertilizer ambayo iko sawa ndio inafikia wananchi. Oingi Rukue wetani undu windhoni kuona musumbe William Ruto athukumite kuikithia usiaithia wa liu wa kuyana na kithito chake kivalukwa ni andu avuthu. And it's a shame when the president is working day and night to ensure kuna fertilizer kutoka huko ngambo inafika Mombasa, inafika Nairobi, inafika Isiara, then there are middlemen people who are intercepting this fertilizer to dilute it with soil, with I don't know what. The Minister of Agriculture, C.S. Linturi, please take responsibility. We cannot, not even a single minute, joke with the food security of the nation of the Republic of Kenya. Ruku endekethia alama ukwatikana na ulusani wa mbolea ino ya cheti matie uya na mituki aithingilila mbunge ya kati ndi isya kuona thukumi ma serikali maivalo cha uthukumi indi akethia wa aisukumia mitalatala mbungeni ya kuikithia ni mang'uthulwa kuma maofisini ma mwene nthi. And if there is anybody within the Ministry of Agriculture who is responsible of the fake fertilizer, of substandard fertilizer within the depots of National Cereal Board across the nation, that person should resign from the ministry immediately. Even if it's Linturi, C.S. Linturi, you have to work. You have to be in charge of your ministry. The PS, you have to be in charge of what you are doing. We should not be having claims of fake fertilizers in the Republic of Kenya. And if it comes to summoning them and even moving motion of impeachment in Parliament, we are ready to stand with the people of the Republic of Kenya. For the ministers who are there to make money,
please do your job properly. Your responsibility is not to do business with the full security of the nation. Your responsibility is to ensure there is proper quality fertilizer to each and every farmer in all corners of the republic. Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV, nyeneta wa Ben Mosao. Thi ya Kenya na ya Ghana ni siakithilila sai mawitukila no monza alama otete kwa manja unyanya kati wa nthi na ile ikonetie kwa ile utandithia kati wa nthi ile. Musumbi William Ruto ni waile sia kana ngithilo imwe ile siekiwa ni ngwatanio cia atandithia ni cia kuikithia kana mawia ona moni mwakwatikana na kutethia ene nthi manthi ayele cia ingi kana ngithilo ingi siekiwa ile ikonetie maundu ma science na kiubundi utalii kisomo utongo ina kuikithia mugo ni wathingililwa undu vailite. Ruto anene ndeto ainena nandiki mama Mauvoo visini wa musumbi wa Ghana akufo ado itina wake kukomana na kuendesha unena ni akati woye ile itambukite nthi isu. The Pan-African independent movement inspired many African countries that followed in Ghana's independence. Once again, in its capacity as the home of African Continental Free Trade Area Secretariat, Ghana is a leading force in economic integration and development of 55 countries within 8 regions, economic communities in our continent. I thank you, Mr. President, for spearheading this development, for your support to the SCFTA Secretariat, and for your support to the Secretary General, and for Ghana's hosting of the Secretariat on behalf of our continent. Your Excellency, still on the subject of integration, and especially in accelerating the free movement of people within our continent, I welcome your recent announcement of your commitment to remove entry visa requirement for all Africans by December this year. This commitment aligns with one of the goals of the Africa Continental Free Trade Area to create a single market in the continent to drive economic growth, grow and create more jobs, and eradicate poverty. I have informed President Akufo-Addo that in similar vein, Kenya recently removed visa requirements for visitors from all countries with effect from January 1st this year. This underscores Kenya's commitment to complement Ghana in improving free movement, increasing trade, and building a stronger, more united continent. The free movement of people between our two countries has contributed immensely to trade, investment, and tourism. In this respect, His Excellency and I noted that trade between Kenya and Ghana is growing. In 2022, for example, Kenya's imports to Ghana were valued at $10.4 million and imports were valued at $4.8 million. We have agreed that there remains great potential to enhance trade between our two countries, especially in the numerous opportunities arising from the establishment of the Africa Continental Free Trade Area. Natulika madhauni kielelo kinene madhauni makafu kinai kuikithia kana vena yana ya kunenga de license mitandaoni kwithiwa na momanisio kwa angami mailavu nthini wa utumi wa yanyaye angami nimekwatie mawono nyoma mwaka wa 2022 alama iletie vata wa mutalatala wa masindano mava Kenya na ile mbeta yonde ya Afrika. What we have learned today from the entire session is very important, and to me it will be a positive start, given that last year club licensing we didn't perform very well, and what I've learned today will give me a plus so that I can also upgrade my papers, starting from sporting criteria,
marketing part of it, infrastructure, and it will also enhance the entire football fraternity or teams to make sure that they comply or move from where they are to another level. Tomorrow, we have a one-day workshop for the women's. Women's football has a huge potential in this country, a huge potential, and therefore this is an entry point for also for the women's teams. They'll be taken through the basis, the rationale behind club licensing. To them, it's not new. You may recall or not that earlier this year, FIFA officials were actually here and they took the women's clubs through regulations. Remember, these regulations emanate from FIFA to CAF and then to the member association. Eventually, they should also seep to the clubs, and the women's club have an opportunity to look at professionalizing. Na muthianthini wa mathau ma kusindania kikombe cha Uingereza EPL, timu kivathukanio ni thaukie Tottenham ni yemaniwe na West Ham bao